यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् श्री द एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace. A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So today we are reading the verse number 42 of Canto 1, Chapter 15. Tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd tritve hutvā ca pañcatvam sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd brahmaṇy ātmānam avyaye tritve hutvā ca pañcatvam ekatve ajuho muniḥ sarvam ātmani ajuhavīd Tritve, into the three qualities. Hutvā, having offered. Cha, also. Pañcatvam, five elements. Tat, that. Cha, also. Ekatve, in one nescience. Ajuhot, amalgamated. Muniḥ, the thoughtful. Sarvam, the sum total. ātmani, in the soul. Ajuhavīt, fixed. Brahmaṇy, unto the spirit. ātmānam, the soul. Avyaye, unto the inexhaustible.
So we'll read translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thus annihilating the gross body of 5 elements into the 3 qualitative modes of material nature, he merged them in one nescience and then absorbed that nescience in the self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. All that is purport. All that is manifested in the material world is the product of mahat-tattva avyakta, and things that are visible in our material vision are nothing but combinations and permutations of such variegated material products. But the living entity is different from such material products. It is due to the living entity's forgetfulness of his eternal nature as eternal servitor of the Lord and his false conception of being a so-called Lord of the material nature that he is obliged to enter into the existence of false sense enjoyment. Thus, a concomitant generation of material energies is the principal cause of the mind's being materially affected. Thus, the gross body of 5 elements is produced. Maharaja Yudhishthir reversed the action and merged the 5 elements of the body in the 3 modes of material nature. The qualitative distinction of the body as being good, bad, or mediocre is extinguished, and again the qualitative manifestations become merged in the material energy, which is produced from a false sense of pure living being. When one is thus inclined to become an associate of the Supreme Lord, the personality of Godhead, in one of the innumerable planets of the spiritual sky, especially in Golok Vrindavan, one has to think always that he is different from the material energy. He has nothing to do with it, and he has to realize himself as pure spirit, Brahman, qualitatively equal with the Supreme Brahman, Parameshwara. Maharaja Yudhishthir, after distributing his kingdom to Parikshit and Vajra, did not think himself emperor of the world or head of the Kuru dynasty. This sense of freedom from material relations as well as freedom from material engagement of the gross and subtle encirclement makes one free to act as the servitor of the Lord, even though one is in the material world. This stage is called Jivan Mukta stage or the liberated stage. Even in the material world, that is the process of ending material existence, one must not only think that he is Brahman, but must act like Brahman. One who only thinks himself Brahman is an impersonalist, and one who acts like Brahman is the pure devotee. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swame Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyadi Paschati Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, this is a very interesting verse and very, very technical verse also. So, here, this first canto which we are reading right now. So, this first canto is from very beginning. It is talking about how to, we see many personalities are leaving either the body or leaving the place. Translation is... இது ஒரு சுவாரஸ்யமான பதமாகும். இது முதல் ஸ்கந்தமாகும். முதல் ஸ்கந்தத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பல பக்தர்கள் ஒன்று தங்கள் உடலை கைவிடுகிறார்கள் அல்லது தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள். இதை பற்றி முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். We see in the beginning Krishna is leaving the Hastinapur. Then chapter 7 we see how Draupadi's son left the bodies and Drona's son were punished. Then we saw chapter 9 Bhishma Dev leaving the body. Chapter 10 we saw Krishna leaving to Dwaraka. Chapter 13 Dhritarashtra and Gandhari left the palace and left the body. Vidura also leaves. 13ஆம் அத்தியாயத்தில் திருதராஷ்டிரர் காந்தாரி விதுரர்
இந்த இடத்தை விட்டு செல்வதை பார்த்தோம். 10வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு செல்வதை பார்த்தோம். 7வது அத்தியாயத்தில் அந்த பாண்டவர்கள் தங்களுடைய இடத்தை விட்டு செல்வதை பார்த்தோம். இவ்விதமாக ஒவ்வொரு பக்தரும் எப்படி தங்களுடைய உடலை கைவிடுகிறார்கள் அல்லது தங்கள் இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள் என்பதை பற்றி இந்த ஸ்கந்தத்தில் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். And previous chapter we see Krishna also disappears, and the current chapter is Pandavas retiring from the life, family life, and as well as next few chapter we'll see that Parikshit Maharaj also, getting cursed, and then this whole Bhagavatam begins and he'll also leave. முன்னதாக கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்தார். அதன் பிறகு பாண்டவர்கள் எப்போது அரச பிறப்பில் அவர்கள் அந்த அரச பிறப்பை துறந்து படிப்படியாக இந்த உலகை விட்டு மறைவார்கள். அடுத்த அத்தியாயத்தில் பரிசித் மகாராஜர் எப்படி ஆட்சி புரிந்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்படும். அதன் பிறகு எப்படி அவருக்கு சாபம் கிடைத்தது, அந்த சாபம் கிடைத்த பிறகு அவர் எப்படி தன்னுடைய உடலை விட தயாரானார் என்பதை பற்றியும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட உள்ளது. So this canto 1, if we really see, sometimes it is called as Adhikara Leela. What is Adhikara? The Adhikara means the qualification that is required to approach Srimad Bhagavatam. முதல் அத்தியாயம் அதிகார லீலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிகாரம் என்றால் என்ன? பாகவதத்தை அணுகுவதற்கு தேவையான தகுதி. And all these previous chapters we see, very first beginning of canto, Srimad Bhagavatam itself, we see how important, the two qualities which is required is detachment and renunciation. We see every personality is how they are leaving. So how to leave the body. நாம் பார்த்த அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் அனைத்து பக்தர்களும் பொதுவாக 2 பண்புகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று பற்றின்மை, மற்றொன்று துறவு. பெரும் பக்தர்கள் எப்படி இந்த 2 பண்புகளை வைத்துக்கொண்டு தங்களுடைய உடலை விட்டார்கள் என்பதை பற்றி முந்தைய அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்தோம். So this entire Srimad Bhagavatam, we see that it takes us to that point of detachment and renunciation, and it should give us attachment to Krishna. இந்த பாகவதம் படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் பற்றின்மை, துறவு என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். அதன் பிறகு அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் பற்றை தீவிரமாக வளர்த்துக் கொள்வது என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். See, ultimately one fine day we all have to leave the body. So those who are alive, for sure there is a death. So we should know this art of death. இறுதியாக ஏதோ ஒரு தருணத்தில் நாம் இந்த உடலை கைவிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். உயிரோடு இருக்கும் அனைவருக்கும் தெரியும் ஒரு நாள் மரணம் வரும் என்று. எனவே அந்த மரணிக்கும் கலையை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். Generally we see people come to ISKCON when they are having problems or facing issues in life, and then when they come here, what we'll ask them, are you preparing for your death? And they'll be like, Baba, we have so much problem in life. Teach us art of living. Why you ISKCON people always talk of death? பொதுவாக பல பக்தர்கள் பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது இஸ்கானுக்கு வருவார்கள் மக்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் மரணத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை இஸ்கான் பக்தர்கள் கேட்டால் அந்த மக்கள் ஏற்கனவே எங்கள் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது என்பதை பற்றி நீங்கள் எங்கள் ஏதாவது சொல்லித்தாருங்கள், ஏன் எப்பொழுதும் மரணத்தை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள். See, because we need to understand death is a very, very painful process. See, just to understand that a simple example, you go to some government office or some place and you carry a pen with you, right, to fill up forms, because government offices only we fill form these days. You go there, somebody asks you, give me a pen, you give the pen, and after 10 minutes you finish work, you come out, and when you start for your home, that time you remember, oh, I forgot the pen. How much time do you spend on thinking, oh, I forgot my pen, oh, he was standing next to me, Arey, I could have taken, oh, he has not given. People are very responsible these days. How my whole day will go? I have to write, I have to sign some checks, I am going. How much are we attached to that 5 or 10 rupees pen which spent just 10 minutes with us? And after that we spend the whole day in either remembering or cursing that person who took the pen away. மரண தருவாயில் பற்றின்மை கொள்வது மிக 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 முக்கியம். நாம் எவ்வளவு பற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை பார்ப்போம். நாம் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்துக்குள் நுழைகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அங்கே ஏதேனும் படிவத்தை நாம் பூர்த்தி செய்கிறோம். ஒரு நபர் உங்களுடைய பேனாவை தாருங்கள், நான் படிவம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதன் பிறகு நாம் அந்த எழுதுகோலை தருகிறோம். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சிறிது காலம் கழித்து அந்த எழுதுகோள் அவருக்கு தந்ததை மறந்துவிட்டோம். நாம் மீண்டும் வெளியே சென்று விடுகிறோம். அதன் பிறகு வெளியில் சென்ற பிறகுதான் நினைவுகிறது அந்த எழுதுகோளை நாம் அவருக்கு தந்தோம் என்று. உடனடியாக மீண்டும் அந்த எழுதுகோள் போய்
குறிப்பிட்டதே அவரை நாம் பார்க்க வேண்டும், அந்த எழுதுகோளை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்று எவ்வளவு நம்முடைய மனம் பதைப்பதைக்கும். சிந்தித்து பாருங்கள், ஒரு சாதாரண எழுதுகோள் அதிகபட்சம் 5 ரூபாய் அல்லது 10 ரூபாய் தான் அது மதிப்பு. அதன் மேல் நாம் எவ்வளவு பற்று கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சாதாரண எழுதுகோளை காணாமல் போனால் நாம் எவ்வளவு மனம் பதைப்பதைக்கிறோம், எவ்வளவு பற்று அதன் மேல் கொண்டிருக்கிறோம். And understand, Shastras or scriptures tells us how much pain does it give when we leave the body. It is like 42,000 scorpions biting together. See, one scorpio itself is very painful. So imagine this 5 rupee pen. For 10 minutes we have so much attachment, and from the time of our birth till the time of our death, the entire life, our family, parents, neighbors, relatives, business of everybody teaches us what? Only attachment to material stuff. இந்த 5 ரூபாய் எழுதுகோள் மீது நாம் எவ்வளவு பற்று கொண்டிருக்கிறோம். இந்த எழுதுகோள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்று இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, நாம் பிறந்ததிலிருந்து நாம் சென்ற பள்ளி, கல்லூரி, நாம் வேலை செய்யும் அலுவலகம், அனைவருமே பௌதிக பற்றை எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் நமக்கு கற்றுத்தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இத்தனை ஆண்டுகளாக பல விஷயங்கள் மீது நாம் பௌதிக பற்றை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, மரண தருவாயில் அதை விடுவது நமக்கு எவ்வளவு கடினமாக இருக்கும். அதே போல் மரணம் என்பது மிக மிக கொடிய நிகழ்வாகும். ஒருவர் மரணிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 42,000 தேள்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து அவரை கொற்றினால் எப்படிப்பட்ட வழியை அனுபவிப்பாரோ அதே போன்ற வழியை அனுபவிப்பார் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So you have to imagine, throughout life what you spent on, now you have to leave that everything, your name, your fame, your position, your possession, your wealth, your family, your relatives. You have to leave everything and go all alone into some unknown space. நாம் மரணிக்கும் பொழுது நம்முடைய பெயர், புகழ், அந்தஸ்து, கௌரவம், செல்வம், குடும்பம், உறவுகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு நாம் செல்ல வேண்டும். எங்கு செல்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியாது. அவ்விதமாக எங்கு செல்கிறோம் என்ற தெரியாத இடத்திற்கு நாம் கொண்டிருந்த அனைத்தையும் கைவிட்டு விட்டு நாம் செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு மரண தருவாயில் தள்ளப்படுவோம். So just to study this phenomena, what happens to people who are near death, right? So in 1960s, there was a doctor who conducted a study on terminally ill patients. When they come to know that they have got some disease which is now going to take away their life in say 6 months, 2 months, 8 months, in near future they are going to die. So this doctor has conducted a study, and with that study, there is a term which comes out as DABDA, DABDA. மரண தருவாயில் இருக்கும் மனிதரின் மனோபாவம் எப்படி இருக்கும் என்பதை கண்டறிவதற்காக ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. 1960 காலகட்டங்களில் நோய்வாய்ப்பட்ட மனிதர்கள், அதாவது கண்டிப்பாக அவர்கள் நோய் காரணமாக மரணிக்கப் போகிறார்கள், அந்த நிலையில் இருக்கும் மனிதர்களின் மனோபாவம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு மருத்துவர் ஆராய்ச்சி செய்தார். அந்த ஆராய்ச்சியின் பெயர் DABDA என்று அழைக்கப்பட்டது. So what is this? So when she studied these patients, so there is a flow of emotions happens over a period of time. So the very first emotion, that is first D, is denial. They come in that state of denial that this cannot happen with me. Oh, I got some disease. They don't accept. They'll go to one doctor, then they'll go to second doctor, they'll go to third doctor. They cannot accept that this is happening with them. அந்த டாபடா என்றால் DABADA. முதல் டி என்பது டினையல், அதாவது மறுப்பு. ஒரு மருத்துவர் அந்த நபருக்கு நோய் இருக்கிறது, அவர் மரணிக்கப் போகிறார் என்று கூறியவுடன் அவர் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இது எனக்கு எப்படி நடக்க சாத்தியம், எனக்கு இது நடக்க சாத்தியமே இல்லை என்றவாறு அந்த மருத்துவர் கூறும் கருத்தை நிராகரித்து மீண்டும் இன்னொரு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவார். அதன் பிறகு மீண்டும் இன்னொரு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவார். இவ்விதமாக மருத்துவர்கள் கூறும் கருத்தை ஏற்க தயாராக இல்லாத மனப்பான்மையில் அந்த நோயாளி இருப்பார். And once it is confirmed, after running to all doctors, they are confirmed that they have the disease, the next thing happens is anger. Then they become angry. Why it happened with me? Why me? There are so many people doing so many bad things, but still they are happily living. And I lived such a simple life, and this is happening with me. I'm going to die soon.
இவ்விதமாக தொடக்கத்தில் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவிப்பார்கள். மீண்டும் பல மருத்துவர்கள் அணுகி அந்த நோய் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு அடுத்த நிலை அவர்கள் கோபம் கொள்வார்கள். எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? எத்தனையோ மனிதர்கள் எவ்வளவோ பாவம் செய்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு மோசமான நிலை ஏற்படுகிறது? நான் மட்டும் ஏன் மரணிக்கப் போகிறேன்? After they cross that stage of being angry, they become angry on everything. And that stage, after they anger, they come to the stage of bargaining. Then they try to reach doctors and try to bargain. Can you give me some more life? Can I live little more? Is there any alternative treatment? They come to temple and bargain with God. Give me some more life. My, maybe children education pending or my daughter's marriage pending. They start bargaining. They come in that mode. இந்த கோபம் என்ற நிலையை கடந்த பிறகு அவர்கள் பேரம் பேசும் நிலைக்கு வருவார்கள். மருத்துவரை அணுகி இன்னும் சற்று காலம் என்னுடைய உயிர் வாழும் நாட்களை நீட்டிக்க முடியுமா? அதற்கு ஏதேனும் வழிமுறைகிறதா என்றவாறு ஆலோசனை செய்வார்கள். அதன் பிறகு ஆலயத்திற்கு வருவார்கள். பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வார்கள். எனக்கு என்னுடைய வாழ்நாளை நீட்டித்து தாருங்கள் என்றவாறு பிரார்த்தனை செய்வார்கள். இவ்விதமாக இந்த கோபம் நிலையை கடந்த பிறகு ஒருவர் வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் பேரம் செய்யும் நிலையை அடைவார். And when this bargaining also fails, then they go into the next D, which is depression. When they realize, nothing can happen, nothing can be done, they go into depression. இந்த பேரம் பேசும் நிலை முடிந்த பிறகு அவர்கள் மன அழுத்தம் என்ற நிலைக்கு சென்று விடுவார்கள். எதுவுமே செய்ய முடியாது, இதில் எதையுமே நம்மால் மாற்ற முடியாது என்பதை உணர்ந்த பிறகு அவர்கள் ஆழமான மன அழுத்தத்திற்கு சென்று விடுவார்கள். And finally they come to the stage of A, last is acceptance. Finally, they accept that yes, this has happened to me. I am now going to die, or whatever. So in that stage, how they start thinking, that they start requesting people, okay, now you pray for me that I live without pain. Then they start praying to people, oh God, take me. Let my family don't suffer. Let me not suffer. That final, after all that, all the emotions, finally they come to point of accepting that yes, I am going to die. இறுதியாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மைக்கு அவர்கள் வருவார்கள். சரி, நான் மரணிக்கப் போகிறேன், இதை நான் மனமாற ஏற்றுக்கொள்கிறேன். குறைந்தபட்சம் என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களாவது அதிகமாக துன்பத்தை அனுபவிக்காமல் இருக்கட்டும். பகவானே, எனக்கு அதிகமாக வழி தராமல் தயவுசெய்து என்னுடைய மரணத்தை விரைவாக தந்துவிடுங்கள். அதன் பிறகாவது என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்னை பற்றி கவலைப்படாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் என்றவாறு இறுதி நிலையாக அந்த மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு அவர்கள் வருவார்கள். So this can happen to any of us, right? We all are living, and one fine day we have to leave the body. So be prepared. That's why we say art of death. That's why we prepare for death. இது நாம் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம், நம்மில் இருக்கும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எனவே நாம் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நாம் மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதனால்தான் அந்த மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் கலையை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் நாம் ஆர்ட் ஆஃப் டெத் குறிப்பிடுகிறோம். இந்த மரணத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற கலையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். And we see in the case of Yudhishthir Maharaj was by default at the stage of acceptance, because he lived his entire life in Krishna consciousness, surrendered to Lord. So he was not having all these emotions of denial and bargain. He was already at the acceptance stage. He immediately, as he saw the Lord has disappeared, he decided to leave. He gave up his kingdom. And imagine the kingdom, for a king, and he was the king of this whole earth. In our case, we have to leave a very small portion of property. If you capture everything, it will come in one truckload. For Maharaj Yudhishthira, it was the entire planet Earth, and he immediately gave up. யுதிஷ்ட மகாராஜர் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையில் தான் இருந்தார். பகவான் கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார். எனவே தனக்கு இந்த உலகில் எந்த வேலையும் இல்லை. எனவே அவர் மறைவதற்கு தயாராகிவிட்டார். பாருங்கள், யுதிஷ்ட மகாராஜர் கைவிட வேண்டியது அவர் அரச பொறுப்பில் இருந்து அரசாட்சி புரிந்த மொத்த உலகமும் அவர் ஆட்சியின் கீழ் நடந்தது. அந்த அரச பதவியை அவர் துறக்க வேண்டும். நம்மை பொறுத்தவரையில் அதிகபட்சம் நாம் கொண்டிருக்கும் உடைமைகள் ஒரு லாரியில் அடைத்து விடலாம், அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். அதை கைவிடவே நாம் இவ்வளவு பற்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜர் மொத்த உலகத்தையும் ஆட்சி புரியும் பொறுப்பை கைவிட்டு விட்டார்.
See, we understand how it is difficult to give up, everything. So one time one person came to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, he started giving ideas. We should do propagation of Krishna consciousness in this way, that way, to, do it better. Srila Prabhupada said, why don't you join and help us? And he is like, no, Prabhupada, I have, daughter to marry, I have this to do, I have that to do. So it's not easy, right, to give up. Like how Maharaj Yudhishthira, being a king of earth, he immediately gave up to his grandsons, Vajra and Parikshit. For us, smallest things to give up is very, very difficult. இந்த அனைத்தையும் கைவிடுவது உண்மையில் மிக 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 கடினம். யுதிஷ்ட மகாராஜர் விஷயத்தில் அவர் உடனடியாக அரச பொறுப்பை துறந்து அனைத்தையும் தன்னுடைய பேர குழந்தைகள் வஜ்ரா மற்றும் பரிசித் கைகள் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்று விட்டார். ஆனால் நம்மை போன்ற மனிதர்களுக்கு அது மிக மிக கடினம். இதற்கான உதாரணம், ஒரு முறை பிரபுபாதரை ஒரு நபர் அணுகி பேசினார். பிரபுபாதரிடம் இந்த இயக்கத்தை விஸ்தரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டும், அப்படி செய்ய வேண்டும், இதை இப்படி மாற்ற வேண்டும் என்றவாறு பல ஆலோசனைகள் செய்தார், பல ஆலோசனைகள் வழங்கினார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் கேட்டார், நீங்கள் ஏன் எங்கள் இயக்கத்தில் சேரக்கூடாது? நீங்கள் அற்புதமாக சிந்திக்கிறீர்களே, உங்கள் சிந்தனை எங்களுக்கு பயன்படும், நீங்களும் சேர்ந்து விடுங்களேன் என்று கூறிய பொழுது அந்த நபர் கூறினார், இல்லை எனக்கு குடும்பம் இருக்கிறது, 2 குழந்தைகள் இருக்கிறது, என்னுடைய பெண் குழந்தைக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றவாறு கூறினார். எனவே அனைத்தையும் கைவிட வேண்டும் என்று சொல்வது எளிது, ஆனால் உண்மையில் அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பது மிக 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 கடினம். Shri Radha Krishna Rita Vishakha Gaur Nitai Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. So now, let's come to the shloka. Shloka was very, very technical, where we see how Yudhishthira Maharaj is, trying to, he's getting prepared to leave the body. So what he is doing, he is merging the body into the three modes merging into mahattva going into ahankara going into Brahman. So this is the way Maharaj Yudhishthira is preparing to leave the body. If we really see, this is exactly an opposite process of creation. See, creation happens when Mahavishnu glances on Mahattattva, and then we see that 3 modes, then Prakriti, then Jiva, the body comes, material creation happens, and finally Jiva stays inside this material creation, then it starts moving. யுதிஷ்ட மகாராஜர் உடலை முக்குணங்களுக்கு ஐக்கியமாக்கினார், முக்குணங்களை மகத்தத்துவத்தில் ஐக்கியமாக்கினார், மகத்தத்துவத்தை அகங்காரத்தில் ஐக்கியமாக்கினார், அதன் பிறகு அந்த அகங்காரத்தை பிரம்மனுக்குள் ஐக்கியமாக்கினார். இந்த வழிமுறையை நாம் சற்று கவனித்து பார்த்தோம் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். இது படைப்பு வழிமுறைக்கு சற்று தலைகீழாக முறையில் செயல்படுகிறது. தொடக்கத்தில் படைப்பு நடக்கும் பொழுது மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துவார், அதன் பிறகு அகங்காரம், மகதத்துவம், முக்குணங்கள் போன்றவை படிப்படியாக வெளிப்படும். எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த அனைத்தையும் ஒன்றன் ஒன்றாக ஐக்கியம் செய்துவிட்டு தன்னுடைய உடலை விட தயாரானார். But we need not worry, we need not go through all these things, we need not learn this process, how to do all these things. For us, Chaitanya Mahaprabhu very mercifully gave a very simple process, chant Hare Krishna, perform devotional service and go back home, back to Godhead. நாம் இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை, இந்த வழிமுறையை நாம் பின்பற்ற தேவையில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சுலபமான வழிமுறையை வழங்கியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும், கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும், அதன் பிறகு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற எளிமையான வழிமுறையை சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். So if we see in Kali Yuga, people have actually really forgotten, or they are not interested to know what is the purpose of life, what is the goal of this human form of life. See, we got this human body out of 84 lakh species. In this species only we can read scripture, understand Supreme Lord, and make our goal that we detach from material enjoyment and attach ourselves to Krishna. 84 லட்சம் வகையான உடல்களை பகவான் உருவாக்கி இருக்கிறார். அதில் இந்த மனித சரீரத்தில் மட்டும்தான் நாம் சாஸ்திரத்தை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும், வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும், நான் யார், பகவான் யார், பகவானுக்கும் எனக்கும் இருக்கும் நித்தியமான உறவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதன் பிறகு மீண்டும் ஆன்மீக லோகத்தை அடைய நாம் இந்த மனித சரீரத்தில் மட்டுமே நம்மை தயார் செய்து கொள்ள முடியும். See, Acharya says there is a term called die before you die, or some says die to live. So what does it mean to live? It means that we live knowing our real identity as the spirit soul. மரணத்திற்கு முன்னால் மரணியுங்கள் அல்லது வாழ்வதற்காக மரணியுங்கள் என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுவார்கள். வாழ்வதற்காக மரணியுங்கள் என்றால் என்ன? நாம்
எதற்காக வாழ்கிறோம் என்றால் நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன? நாம் உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா, நம்முடைய உண்மையான இடம் ஆன்மீக லோகம் என்ற நித்தியமான வாழ்க்கையை அடைவதற்காக நாம் இந்த பிறவியில் மரணிக்கிறோம். இதைத்தான் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். Because so far we consider ourselves to be only body. See, we see in Bhagavad Gita also Krishna explains in 7th chapter that bhumi rapo nalo vahyo khama mano buddhi revacha. So these are the 8 material energies of mind. And then next he says aparayam itastve anyam. What is that anyam? Jiva bhuta. So there is a living entity. So these are 2 different entities. There is one thing is body, which is made up of bhumi rapo nalo vahyo, earth, water, fire, air, ether. Then there is a subtle body, which is mana buddhi, ahankar, mind, intelligence, false ego. So understand all this is dead matter. What is making it running is that jiva, that living entity. நாம் ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக ஆத்மாவின் கலவையாக இருக்கிறோம். ஜடமாக 2 சரீரங்கள், ஸ்தூல சரீரம், சூட்சம சரீரம். ஸ்தூல சரீரமானது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. சூட்சம சரீரமானது மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த 2மே ஜடப்பொருளாக கருதப்படுகிறது. அந்த ஜடப்பொருளுக்குள் உயிர் உள்ள ஆன்மீக பொறியான ஆத்மா இருக்கிறது. இந்த 2இன் கலவையாக நாம் இருக்கிறோம் என்று ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். We are considered only alive if we are living the life based on the principle of our real identity as living spirit soul. நம்முடைய உண்மையான அடையாளமாகிய ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ்க்கையை வாழும் பொழுதுதான் உண்மையாகவே நாம் வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And if we only work on our material sense gratification, as we said, from birth to death, generally people tell us only to earn material wealth, have good family life, good education, name, position, possession. If we live, we are actually dead only. பௌதீக இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் வாழ்கிறோம் என்றால், அதாவது நன்றாக படிக்க வேண்டும், நல்ல வேலைக்கு செல்ல வேண்டும், அதிகமாக பொருளீட்ட வேண்டும், நல்ல குடும்பம், மனைவி, குழந்தைகள் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு மட்டுமே நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் உண்மையில் நாம் வாழ்ந்தாலும் மரணித்ததற்கே சமமாக நாம் இருக்கிறோம். See, the modern philosophy is like people says today, live to die. They just say live, eat, sleep, be merry, and die. Nothing else is there. But what the Vaishnava philosophy says, die to live. What needs to die? The misconception that I am the enjoyer, the misconception that I am this body, the false ego which makes me believe that I am this material body. That has to die. Then we can, even while living, as Prabhupada mentioned, we can still be in the Golok Dham if we live our act on a principle that I am soul and activities of soul. Then we can be in Jivan Mukta stage. நவீன கால தத்துவம் என்னவென்றால், மக்கள் பொதுவாக கடைபிடிப்பது மரணிப்பதற்காக வாழுங்கள், எப்படி இருந்தாலும் நாம் மரணிக்க போகிறோம், அதற்காக வாழுங்கள் என்றவாறு அவர்கள் புலனுணர்ச்சியை மையமாக வைத்து சொல்வார்கள். ஆனால் இந்த தவறான புரிதலை வைஷ்ணவர்கள் தலைகீழாக சொல்வார்கள். அதாவது வாழ்வதற்காக மரணிக்க வேண்டும். இந்த பிறவியில் நாம் வாழ்கிறோம், இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமானதல்ல. இந்த உடல் என்று நான் கருதி கொண்டு புலனுணர்ச்சியில் நாம் ஈடுபட்டால் அந்த வாழ்க்கை நமக்கு நிரந்தர நன்மை அளிக்காது. எனவே நாம் இனி வரும் வாழ்க்கையில் ஆன்மீக உலகை அடைந்து ஆன்மீக ஆத்மாவாக பகவானோடு நித்தியமாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும். நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பொய்யான அகங்காரத்தை, இந்த உடலை மையப்படுத்தி நாம் கொண்டிருக்கும் பொய்யான அகங்காரத்தை கைவிட வேண்டும். இந்த உடலில் நாம் புலனுணர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதை என்ற ஒரு தவறான புரிதலை நாம் கைவிட வேண்டும். இது போன்ற தவறான புரிதல் அனைத்தையும் கைவிட்டுவிட்டு பகவானை அடைய வேண்டும், அவருக்கு நித்திய சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்று வைஷ்ணவர்கள் நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார்கள். And Yudhishthira Maharaj showed us very nicely. He was completely attached to Krishna, no material attachment. And if we really see what exactly death means, what really dies, matter is already dead. Soul never dies. Soul only transforms from one body to another. Dehinosmani yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dhyantar praptir. Next. So what is exactly death? யுதிஷ்ட மகாராஜர் இதற்கான ஒரு சிறப்பான உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். உண்மையில் நாம் சற்று கவனித்தோம் என்றால்,
எது மரணிக்கிறது? ஏற்கனவே நம்முடைய ஜட உடல் மரணித்ததுதான், அதற்கு தனிப்பட்ட உயிர் கிடையாது. ஆத்மா எப்பொழுதுமே மரணிக்க போவது கிடையாது. மரணத்திற்கு பிறகு இந்த உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலுக்கு செல்ல போகிறது. எனவே மரணத்தை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. So what really dies, as we said, it's the misconception has to die that I am the enjoyer. The false ego that we discussed, the false ego teaches us that makes us believe that I am this body. That false ego has to shift into real ego. Real ego means I understand I am spirit soul, I am part and parcel of Supreme Lord Krishna, and then I perform my activities based on that. Chaitanya Mahaprabhu told us, right, what is the real swarupa of jiva? Jivara swarupa hoye Krishnera nitya das. So we are eternal servants of Krishna. Das, 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 anudas. That is our real position. உண்மையாக நாம் கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய பொய் அகங்காரத்தை கொள்ள வேண்டும். அதை உண்மையான அகங்காரமாக மாற்ற வேண்டும். பொய் அகங்காரம் என்பது இந்த உடலோடு நாம் கொண்டிருக்கும் அடையாளத்தை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. நான் இந்த உடல், இதோடு தொடர்புடையவர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் செயல்படுவது பொய்யான அகங்காரமாகும். உண்மையான அகங்காரம் என்பது நான் உடலல்ல ஆத்மா, பகவானின் நித்தியமான சேவகன், அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய தலையாக என்றவாறு செயல்படுவது. இவ்விதமாக உண்மையான அகங்காரத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். போலி அகங்காரத்தை நாம் கொள்ள வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார். ஜீவேரே சுரூபவை கிருஷ்ணர் நித்திய தாச அனுதாச. ஒரு ஜீவாத்மாவின் இயல்பான நிலை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாசனின் தாசனாக செயல்படுவது என்று மகாபிரபுவும் இதை விளக்கியுள்ளார். And if we see, Krishna speaks in Bhagavad Gita also that as a final instruction, sar dharman parityajya mam ekam sharanam. He says, mam ekam, only my shelter you come. That's the same instruction he gives. And that's how, if we see, the Pandavas lived their entire life. So when people come and tell us, why you talk of death, we are really talking about art of living only. That how we should live by surrendering to Krishna, knowing our real position to be a spirit soul. சர்வதர்ம பரித்யஜ்ய என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரும் இதே உபதேசத்தை வழங்குகிறார். பாண்டவர்களும் இந்த உபதேசத்தை கடைபிடித்தான் தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே நாம் இதை பற்றி பேசும்பொழுது மக்கள் கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் நீங்கள் மரணத்தை பற்றியே பேசுகிறீர்கள் என்று. ஆனால் உண்மையில் நாம் பேசுவது மரணத்தை பற்றி அல்ல, எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் நாம் பேசுகிறோம். நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் ஆன்மீக ஆத்மா, அதை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும், எப்படி நிரந்தர நன்மையை நாம் அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் நாம் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் நாம் பேசுவது மரணத்தை பற்றி அல்ல. So what happens when we live life surrender to Krishna? See, that's what we are saying, that we should live life surrender to Krishna. If we see in case of Yudhishthir Maharaj and Pandavas, see, none of them, what problems did they not have in their life? Their house was burnt, wife was disrespected, they were cheated in the game, they were even sent the Durvasa Muni with 60,000 desire to be cursed, but who saved? In all these situations, who is saving? Krishna is only saving, because they are living a life surrendered to Krishna. யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் பாண்டவர்கள் விஷயத்தை பார்த்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் பல துன்பத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். வனவாசம் அனுப்பப்பட்டார்கள், சூதாட்டத்தில் ஏமாற்றப்பட்டார்கள், தங்களுடைய மனைவி அபகரிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு துர்வாச முனிவர் வந்த பொழுது 60,000 சீடர்களோடு அவரிடம் துரியோதனன் அனுப்பி வைத்தார், சாபம் வழங்க வேண்டும் என்று. இது போன்ற பல சவால்கள், பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் சரி தொடர்ந்து அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணாகதி அடைந்திருந்தார்கள். இதுதான் நாம் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பிரதானமான விஷயமாகும். So you understand that Yudhishthir Maharaj, Arjun, they never wanted this battle. They say we will live, but Duryodhan said, I will not give earth even at the tip of needle. What Krishna says, my property, and this fellow is telling he will not give things to my devotee, I will wipe him out. Because Krishna says, Pritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam, and dharma sansthapanaya. Who is Dharmaraj? Yudhishthir Maharaj. And to him only Duryodhan says, I will not give him. Krishna says, I will establish Dharmaraj and establish Dharma. யுதிஷ்ட மகாராஜனும் அர்ஜுனரும் ராஜ்யத்தை கைவிட்டு
வனவாசம் செல்ல தயாராகி விட்டார்கள். ஆனால் துரியோதனன் அப்பொழுதும் விடவில்லை. ஒரு ஊசி நுழையும் இடத்தை கூட நான் தரமாட்டேன் என்று கூறினார். அதை கேட்டுதான் கிருஷ்ணர் கோபமடைந்தார். இது என்னுடைய நிலம், உலகம் முழுவதும் என்னுடைய சொத்தாகும், என் சொத்தை தருவதற்கு இந்த நபர் யார் என்று கிருஷ்ணர் கோபமடைந்தார். இதனால் தான் குருஷேத்திர யுத்தம் நடந்தது. உண்மையில் யுதிஷ்ட மகாராஜர் யார்? தர்மராஜர் ஆவார். யம தர்மரே யுதிஷ்ட மகாராஜராக இங்கே தோன்றியிருக்கிறார். எனவே தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கிருஷ்ணரின் நோக்கமாகும். இதன் காரணமாகத்தான் குருஷேத்திர யுத்தம் நடந்தது. அசுரர்களாகிய கௌரவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். மீண்டும் தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. தர்மத்தின் சுரூபமாகிய யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்த்தப்பட்டார். So for us to understand, when we surrender to Krishna, and then whatever happens in our life, it is the best thing that is happening in my life. Krishna cannot do anything wrong, right? Whatever is best plan for me, he is giving me my best plan. கிருஷ்ணரிடம் நாம் சரணடையும் பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் அதுதான் நமக்கு நடக்க வேண்டிய சிறப்பான நிகழ்வு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் மிக சிறப்பான திட்டத்தை தான் எனக்காக கொண்டிருப்பார். எனவே இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணரின் திட்டப்படி என்ன நடக்கிறதோ அதுவே மிக மிக சிறப்பான நிகழ்வு. சிறப்பான விஷயத்தை தாண்டி அதை விட ஒரு படி கீழே கிருஷ்ணரால் எதையும் தர முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Yudhishthira Maharaj has taught, and Pandavas have taught us the art of living, and here we are seeing he is teaching us the art of dying also. So if we live our entire life surrendered to Krishna and follow whatever comes our way by remembering Krishna always and never forgetting Krishna, then our life is successful, and the goal of life is going back home, back to Godhead. That also we will achieve. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு கணம் கூட கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது என்ற கோட்பாட்டை கடைபிடித்து நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் வாழும் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமானதாக கருதப்படுகிறது. இறுதியாக வாழ்க்கையின் முடிவில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் இலக்காகிய ஆன்மீக லோகம் செல்ல வேண்டும் என்ற இலக்கிலும் நாம் வெற்றியடைந்து விடுவோம். யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் பாண்டவர்கள் இதை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தான் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள். வாழும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய சரணாகதியில் அவர்கள் முழுமையாக வாழ்ந்தார்கள். மரணிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய இலக்காகிய ஆன்மீக லோகத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள். எனவே இதை உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் பாண்டவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள். On the other side, if we see, Yudhishthira Maharaj was Dharmaraj, and if he is supposed to leave his dharma even for a minute, he was not comfortable. When it happened, when the Dronacharya became very powerful one day and he was killing the army, so Krishna decided, we have to somehow stop Dronacharya. What to do that day? Somehow give the news that Ashwadhama is dead. Now Krishna went to Yudhishthira Maharaj, tell Ashwadhama, and he is like, for him speaking a lie was, never, from birth till that day he never ever thought that there is something called as lie. And today's leaders, we see their life itself is total lie, but here Yudhishthira Maharaj was requested to speak a lie. So there also we understand what Krishna says, Sar dharman parityaja mam ekam. So Dharmaraj, for a minute, even this attachment of being too truthful, you can leave. And then he requested Dharmaraj, Acha, if you can't speak full lie, Bhima, you kill Ashwatthama elephant, that you can tell Ashwatthama dead? He said, okay. யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மராஜர் ஆவார். தர்மத்தை நிர்மாணிக்கும் பொறுப்பேற்கிறார். ஒரு கணம் கூட அவர் தர்மத்தை விட்டு விலக மாட்டார். போர்க்களத்தில் துரோணர் மிக கொடூரமாக ஆக்ரோஷமாக போர் புரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது பாண்டவ சேனைகள் முற்றிலுமாக அழிந்து கொண்டிருந்தது. துரோணரை தடுப்பது மிக மிக அவசியமாகியது. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் ஒரு திட்டம் தீட்டினார். அஸ்வத்தாமன் என்ற யானையை கொன்றுவிட்டு அஸ்வத்தாமனை கொன்றுவிட்டேன் என்று கூறினால் துரோணர் கண்டிப்பாக போரை கைவிடுவார், பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கலாம் என்று. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜரிடம் இதை பற்றி கூறிய பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தான் தர்மத்தின் சொரூபம், எனவே தர்மத்தை தாண்டி தான் எதையும் செய்ய முடியாது, பொய் இருக்க முடியாது என்று கூறினார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் திட்டம் தீட்டினார். சரி, அஸ்வத்தாமனை கொண்டால் தானே பிரச்சனை. பீமனிடம் கூறி அஸ்வத்தாமன் என்ற யானையை கொல்ல சொல்கிறார். அதன் பிறகு அஸ்வத்தாமன் இறந்ததாக கூறுங்கள் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் கிருஷ்ணர் உறுதி செய்தார். அதை யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த யானை கொல்லப்பட்ட பிறகு அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்பட்டார் என்ற தகவலை யுதிஷ்ட மகாராஜர் தெரிவித்தார். So actually, if we see, Krishna says, Dharmaraj, please do what I say. Complete surrender. And Dharmaraj accepted, even if it is a lie. So that was also like a last attachment. So he said, Sar dharman parit. So Dharmaraj, this dharma also you leave. What I said, do it. And Yudhishthira Maharaj said, okay.
கிருஷ்ணர் இதையும் கைவிட்டு விடுங்கள், என்னிடம் முழுமையாக சரணாகதி அடையுங்கள் என்று கூறினார். ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜா தர்மராஜர் ஆயிற்றே, அந்த தர்மத்தை கைவிடுவது சற்று மனம் வள்ளியை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்று. எனவே அதையும் நான் கைவிட தயாராகி இருக்கிறேன், கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை மனமாற ஏற்க நான் தயாராகிறேன் என்று அவர் கடைபிடித்த தர்மத்தையும் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் கைவிட தயாரானார். So to conclude, means how we should live, let that misconception die that I am this body. Understand our real identity as a spirit soul. Understand what Chaitanya Mahaprabhu revealed to us, that we are Jivira Sarup hai Krishna Nitya. I am eternal servant of Lord. And in that mode, when we live our entire life, remembering Krishna, we achieve goal. How? Because then, like Yudhishthira Maharaj, at the time of death also we remember Krishna. And then Krishna gave the key for his house. He says, Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. You remember me at time of death, enter my house. I'm giving you the key. This is how you can come. So that's how we can go back home, back to Godhead. எப்படி நாம் வாழ வேண்டும்? நான் இந்த உடல் என்ற தவறான புரிதலை கைவிட வேண்டும். நான் உடலல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கூறிய உபதேசங்கள் ஜீவாத்மாவின் உறுதியான நிலை, சுரூப நிலை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணன் நித்திய சேவகன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்தனையில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்கிய அந்த மரணத்தின் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறையாகிய அந்த காலேச்ச மாமேவ மரண தருவாயில் நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் இந்த உடலை விட்ட பிறகு ஆன்மீக லோகத்தை அடைவோம் என்று ஆன்மீக லோகத்தை அடையும் சாவியை கிருஷ்ணர் நமக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகமாக வழங்கியிருக்கிறார். இவ்விதமாக வாழ்க்கை முழுவதும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் நாம் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மரண தருவாயில் நாம் கிருஷ்ண நினைவில் தான் இருப்போம். அப்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக உடலை கைவிடும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகை விட்டு வெளியேறி ஆன்மீக லோகத்தில் நம்முடைய உண்மையான அடையாளமாகிய பகவான் கிருஷ்ணன் சேவகன் என்ற நிலையை அடைந்து ஆன்மீக சரீரத்தோடு நித்தியமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வோம். So how to remember Krishna throughout life? In Kali Yuga, very simple process. Tongue is free, mantra is free. Keep chanting throughout life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. எப்படி கிருஷ்ணனை நினைவுவைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? நம்மிடம் நாக்கு இருக்கிறது, இலவசமாக மந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே தொடர்ந்து கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம உச்சாரணத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். இவ்விதமாக நாம் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Here in this purport we see that last one, Brahman is an impersonalist. One who thinks himself Brahman is an impersonalist, and one who acts like Brahman is a pure devotee. Can you explain please? So Mataji, தன்னை பிரம்மனாக கருதும் நபர் ஒரு அருவாதி. ஆனால் தன்னை பிரம்மன் என்ற நிலையில் வைத்து செயல்படும் நபரானவர் ஒரு பக்தர் என்று பரத்தின் இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So there is a statement, we say atato brahma jigyasa, and they say aham brahmasmi, right? So the people who consider themselves only at that Brahman stage, what is their desire? Their desire is to go and merge in Brahman. They don't consider Lord as a personality. So they are impersonalists. They are unable to act. See, when you don't see anything, on what you will act. So I was just hearing yesterday, like on the same verse, Bhanu Maharaj's lecture, in which Maharaj is saying, people get attracted to see, each other. Or even if you have to like a product, when you see, you like. But these people, those who are impersonalist, they have nothing to see. They are like imperson. They don't have any personality. So their life is, as we understand, over the years and hearing from acharyas, those who would like to merge in Brahman, it's a spiritual suicide. So it's not only just think yourself to be Brahman, act. I am a spirit soul, I am servant of Lord. So action is required as in devotional service, then it is successful.
நான் பிரம்மன் என்று உணர்வதற்கும் பிரம்மனாக செயல்படுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்ற கேள்விக்கு பிரபுஜியின் பதில் என்னவென்றால், இது போன்ற அருவாதிகள் பிரம்மன் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள், கருதிக் கொள்வார்கள். ஆனால் அந்த பிரம்மன் என்றால் உடல்ல ஆத்மா, ஆத்மாவின் சொரூப நிலை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது. அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல பொருட்களை பார்த்து அதன் மூலமாக துன்பம் ஏற்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பிரம்மன், நான் உடல் ஆத்மா என்று கருதி செயலற்ற நிலையை அடைய அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள். இதுதான் பிரம்மன் என்று உணரும் நிலையாகும். ஆனால் பிரம்மன் என்று உணர்ந்து செயல்பட்ட நிலை என்னவென்றால் பக்தர்கள் செய்யும் செயல்பாடு. பக்தர்கள் நான் உடல் ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள். அதே சமயத்தில் இந்த ஆத்மாவின் சுரூப நிலை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள். அந்த வகையாக அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இந்த உடலை விட்ட பிறகு ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நித்தியமான சேவையில் ஈடுபடுவார்கள். இதுதான் பக்தர்களுக்கும் அருவாதிகளுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசமாகும். இதுதான் பிரம்மன் என்று உணர்தலுக்கும் பிரம்மன் என்று உணர்ந்து ஒரு செயல்படுவதற்கும் இடையில் இருக்கும் வித்தியாசமாகும். You can switch on the button. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your wonderful lecture. I have one question. Prabhuji, this material world teaches how to live, and ISKCON and Vaishnava philosophy teaches how to die. So in your lecture, you mentioned that the real stage, real ego means dasanudas. So if we die with real ego, this is the Jivan Mukti stage. This is the Jivan Mukti stage. So now my question is, how can we develop our real ego in this life? How can we develop the real ego? இந்த பிறவியில் நாம் எப்படி நம்முடைய உண்மையான அகங்காரத்தை வளர்த்துக் கொள்வது? Okay. So, good question, Prabhu. So that's the practical you're asking, so that we have discussed, I think, in many times. So that is the Krishna conscious process. How we can, even in this. See, when did you join ISKCON, Prabhu? 5. So 20 years back. Before that, your life and after joining ISKCON life, what's the difference do you see? Are you still the same person? No, bro. So what is the difference? Whatever you know, whatever difference you have felt and so on. Can I speak in Hindi? Okay. मेरा जो पूर्व जो लाइफ था और ISKCON के अंदर में आने से बाद जो लाइफ, इसके अंदर में जो डिफरेंस है मेरा एक जो सुबक स्वामी महाराज एक बात कहते थे, जो लोग ये सोचते हैं कि तुम भक्ति जीवन में तुम्हारे भक्ति जीवन में डेवलप होते या नहीं, ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में जब आते हैं तो तुम तुम्हारे पूर्व जीवन में देखो और इस जीवन में देखो, तो ये आज इस प्रश्न के उत्तर तुमको आ जाएगा. Okay. So, तो मैं ये मेरा जीवन में ये जो पूर्व लाइफ में बहुत गंदा था, इस लाइफ में आने के बाद मेरा बहुत कुछ अच्छा हो गया. So Prabhu, for translation, so what Prabhu says that his before ISKCON life or after ISKCON life, earlier it was very dirty or very unhealthy or filthy, to be on a very gross side, and now it is very, very auspicious and good life. இஸ்கானில் நீங்கள் சேருவதற்கு முன்னால் இருந்த வாழ்க்கைக்கும் இப்பொழுதுக்கும் வாழ்க்கையும் என்ன வித்தியாசம் என்ன என்று பிரபுஜி கேட்ட கேள்விக்கு பக்தர் கூறிய பதில், இஸ்கான் நான் சேருவதற்கு முன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை களங்கமாக இருந்தது, அமங்கலமாக இருந்தது, அசுத்தங்கள் நிரம்பி இருந்தது. இப்பொழுது மிகவும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன், சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன், களங்கமற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிறேன், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், மங்களகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் என்று பக்தர் பதில் கூறினார். So the simple answer, Prabhu, is like how to develop that real ego is Krishna consciousness. There is A, B, C, D, E of Krishna consciousness. Right? So associate with devotees, that is the A. They will help you. Those who are
more realized than us, they'll help us realize. So association of devotees is important. கிருஷ்ணனை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ABCDE என்ற 5 வழிகள் இருக்கிறது. ஒன்றாவது பக்தர்கள் சங்கம். பக்தர்கள் சங்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த பக்தர் சங்கமானது கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கு நமக்கு வழிகாட்டும். B is books. So we have to read Srila Prabhupada books. Read Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam. You are attending already classes. When we do this, this gives us again more and more realization and knowledge. That is B. B என்றால் புத்தகங்கள். பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நாம் இந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வகுப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அவ்விதமாக நாம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய ஞானம் அதிகரிக்கும். நமக்கு இன்னும் அதிகமாக ஆனந்தம் மனதில் ஏற்படும். C is chanting. That is the Yuga Dharma. So we understand the more and more we chant. See, all these scriptures will be revealed as we chant more and more. As we understand in Bhakti, chanting Hare Krishna is the 99% of the Bhakti part. Balance 1% is revealed through chanting. By reading scriptures and doing devotional service, coming to temple, performing all other variety of services. சி என்றால் நாமஜபம். நாமஜபத்தை நாம் அதிகரிக்க நமக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை பற்றிய ஞானம் அதிகமாக வெளிப்படும். சாஸ்திரத்தை பற்றி நாம் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நாம் பக்தியில் 99% செய்ய வேண்டிய செயல் நாமஜபம் மட்டுமே. அந்த நாமஜபத்தை நாம் அதிகரிக்க மீதமே இருக்கும் 1% ஆகிய சாஸ்திர ஞானம், பகவான் வழிபாடு, ஆலயத்துக்கு வந்து விக்கிரக வழிபாடு செய்வது எப்படி போன்ற அனைத்தும் நமக்கு தானாகவே வெளிப்படும். Then D is diet. Eat Krishna Prasadam. So what जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन. So we purify ourselves through Krishna Prasadam. And finally E is engage yourself in the devotional service. Then your real ego, you will understand that I am not this body, I am a spirit soul that wakes up. The Krishna reveals in our heart and devotees help. டி என்றால் ஆகாரம், டயட். நாம் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மனமாற ஏற்கும் பொழுது நம்முடைய உடல் மற்றும் மனம் புலன்கள் அனைத்துமே சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. இறுதியாக இ என்றால் பக்தி சேவையில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. அவ்விதமாக நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பக்தர் சங்கத்தில் நாம் இருப்போம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வோம். அதில் நாம் மகிழ்ச்சியாக தொடர்ந்து வாழ்வோம். Is that okay, Prabhu? Prabhu, any questions online? प्रभु जी, और एक पहले आपने जो एक एक्रोनिम बताया ना, DAB, DABDA, DABDA, ठीक है. पहले D का मतलब है डिनायल. डिनायल, डिनाई, मना कर देना. मतलब एक मतलब है एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस. ओके. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Hare Krishna. There is one online question from Krishna Kumar Prabhu. Yes, How sir. devotee handles the pain of 42,000 scorpions bite at the time of death, as death cannot be avoided? 42,000 தேள்கள் கொட்டுவது போன்ற வழியை மரண தருவாயில் ஒருவர் அனுபவிப்பார் என்று நீங்கள் கூறினீர்களே, பக்தர்கள் அந்த வழியை எப்படி கையாள்வார்கள்? ஏனென்றால் மரணம் தவிர்க்க முடியாதாயிற்று. Devotees will not have that feeling because devotees are already living the Jivan Mukta life. They understand. I am not dying. I am just moving to another body. I never die. See, in case of devotees, that attachment is already gone, right? They live the entire life as a servant. What is the biggest attachment in this material world? Ahankar, I am the God. That is not there in devotee. They understand I am servant of the servant of the servant of God. So they don't have that attachment and ego. பக்தர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை பொதுவாக இருக்காது. ஏனென்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்கள் பற்றின் மேல் தான் வாழ்வார்கள்.
பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனை என்னவென்றால், ஒருவர் அனைத்திற்கும் தான் தான் எஜமானர், அனைத்தும் தன்னுடைய உரிமையின் கீழ் இருக்கிறது என்றவர் சிந்தித்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் அது போன்ற சிந்தனையில் இருப்பதே இல்லை. வாழ்க்கை முழுவதும் தான் பகவானின் சேவகன் என்ற ஒரு மனப்பான்மையில் தான் வாழ்வார்கள். அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையில் வாழும் பக்தர்களுக்கு மரண தருவாயில் இது போன்ற பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஏனென்றால் அவர்கள் முழு பற்றின்மையில் இருப்பார்கள், முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணன் மீது பற்று கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் இந்த 42,000 தேள்கள் கூட்டும் வழியை மரண தருவாயில் அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் நிச்சயமாக இருக்காது. Is that okay? Thank you, Prabhu. No more questions. Thank you, Prabhu. Thank No more you so questions. much. Srimad Bhagavatam ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. ஜெய். Hare Krishna. Thank you, Adhika Prabhu. Thank you very much for your wonderful class.